In previous classes, I explained that is public sector. Already you have seen that in public sector we have the three types of public sector, three forms of public sector, that is departmental undertakings and statutory corporation and government company. The first two public sector I already explained in the previous classes. Can just watch the previous videos, and today in this class I am going to explaining you that is government companies. From this topic also you may expect 1 marks question, 2 marks question and 4 marks question. As you learn in the second chapter, that is forms of business organization, you have seen that first sole proprietorship, second is partnership, Hindu undivided family and cooperative society. The last form of business organization in second chapter, that is company, it will come. Like in public sector also, the companies, it will comes in the last form of public sector. Let us learn more about that government companies. The meaning of government company you may expect for 2 marks in the examination. The meaning is, this meaning has according to Indian Companies Act of 1956, it defines that, or it gives the meaning, a government company, which means any company in which not less than 51% of paid up capital is held by central government or by any state government or partly by one or more state government. Already you have learned in a joint stock company, if the joint stock company, if they want to collect the capital, the members or the public, they will not invest the money directly. They have to purchase the shares. The company will issuing the shares to the public. The public has to subscribe or they have to purchase the share in a way that they are going to collecting the capital. Like in government companies also the same, the company will going to collecting the capital by issuing the share. In the next paragraph you have that, from above the definition you can understand very clearly, that is the company, that is government company, will issuing the shares to collecting the capital. I already explained that is meaning of shares. Shares is nothing but dividing the capital into small parts is called share. Here the government company will issuing the shares in the name of President of India. If the company or if the public, they want to purchase the shares in government company, they have to purchase in the name of President of India. In the joint stock company, what will happen? If you want to purchase the share, you can purchase in the name of like Infosys company or Wipro company or Colgate company. But in government company, you have to purchase the shares in the name of President of India. And also the government company which invest more, that is 51%. Keep it in mind, that means government company in simple sense, the company which invested 51%, and also the major decision will taken up by the government, and also the controlled by the government. The departmental undertaking, you have seen that the control will be government, and you have seen that statutory corporation, the control will be the state government or a central government. Like in government companies also, the government companies will controlled by the government companies because they have invested 51% paid up capital in the company. And few examples for government companies is Hindustan Aeronautic Limited, that is HAL. Next we have that HMTL, that is Hindustan Machine Tool Limited. Next we have that BHEL, that is Bharat Heavy Electronics Limited. And the last one BEL, that is Bharat Electronics Limited. This you can expect for 1 marks in the examination. And also I have given that the few features
regarding to that examples for government company. Other than that, above the example, we have that Indian Oil and Hindustan Petroleum Company and MTNL and GAIL and HAL and NTPC. These are the other examples for government company. Here the simple sense, the government company is nothing but which company is invested 51% while they are going to start the company. It is called government company. Next, we're going to learn features of government companies. This we can expect for 4 marks in the examination. You can write the 4 points with explanation. You will get 4 marks. If you write it only the points, you will get 2 marks in the examination. Let us see that what are the features of government company. First one is formation. As you have seen that the formation is nothing but how that government company can start. You have seen that the departmental undertaking will form or they can establish with the help of minister or ministry itself. The statutory corporation they can establish by passing the special act in the parliament. In the government company, they can form by the Indian Companies Act of 1956. They can start that government company with the following of act or with the following the rules and regulation prescribed in the Companies Act 1956. And also this has been modified. The act has been modified in the year of 2013. Now at present, all the companies they are going to following the act of Indian Companies Act 2013. Before the 2013, they are all are following 1956. This is called formation. And next we have that ownership. The ownership of this company is in the hands of government. The major decision are the owner. When we call it as a owner, here the government, because they are invested 51% capital. For example, we have that 100%. In that 100%, 51% of capital is invested by the government. Remaining 49% will be invested by the private sector or private company. But all the decision here taken up by the government because they are invested more than the private sector. That is the reason they are investing 51% of capital. And also, for example, this may be start by the central or state government or partly state government, partly private sector. Understood? This is called ownership. And next we have the separate entity. The government company have that separate entity apart from the government. As you seen that the statutory corporation also having that separate legal entity or separate entity. That means it is separated from the corporation. They can do that their property in their own name. Understood? And also the government company also having that separate entity. It is separated from the government. And next we have that government audit. The government appoints account officer to audit the accounts of this company. The government company has to prepare that annual report. Whatever the transaction or activities occurred in the over a year period of time or over a period of time, they have to prepare that annual report. This annual report prepared by chartered accountant, that is we can call it as the accounts officer. This accounts officer appointed from the government. This accounts officer will going to preparing for the annual report. With this they can check it whether the government company may getting that profit or loss. They can easily identify. It is called government
audit. And next we have that financial autonomy. This is the last feature in government company. They enjoy financial autonomy and they need not to depend on the government for capital. They obtain funds from government shareholdings and other private shareholders. They are permitted to raise the funds from the capital market. As you learned that departmental undertaking, they have to depend the capital from the government itself only. They can get borrow or they can get funds by the budget, annual budget. In statutory corporation, they are going to getting the capital and also they are not going to depend that government. They are going to collect the some funds from the public. Here also in government company, they are not going to depending on the government because they can issue the shares to the public in a way that they can get a capital as well as they can get a capital 51% if they have invested the government, remaining 49% they can get from the private sector. That means the government companies having that freedom in the financial matter. They need not to depend only the government. It is called financial autonomy. These are the features of the government companies. In the next class, I am going to explain you that is merits and demerits of government companies. ಇವತ್ತಿನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಚಿಂತೆ. ಇದೇ ಥರ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನದಿನ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಬಂದು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಏನಪ್ಪ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ನಿನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಈಗಷ್ಟೇ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅವನು ನದಿಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೀನು ಹಿಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ದಾರಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ರೈತನ ಮನೆಗೆ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಮುಖ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ನೀನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸಿಟಿಲಿ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಮಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಇದೆ, ಆ ಉಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಅಥವಾ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು.
ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಥರ ಇವನು ಆ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಇರುವಂಥ ಕಿರಾಣಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೀರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಇವನ್ನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಾಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.